In Italy called Reparto Sperimentale Volo. After the C-27J that you saw at least 1 hour ago, it's now time for my colleagues, Major Alessandro Scaburri, test pilot as the other guys of the C-27J, to bring the Eurofighter, the F-2000 Typhoon, in the air for this 8 minutes display. It's going to be a very noisy display, and due to extreme power of the 2 EJ200 engine, giving a total thrust of 1800 tons, it won't be possible for the speaker to explain the display maneuver, but I'm quite sure that you will enjoy this great representation of power and agility of the aircraft. So let's get ready for this 8 minutes display. Takeoff speed will be 170 knots. Airborne will be right after 2,000 feet of runway, about 600 meters. And right after, you will see a vertical climb for the starting of the display. Ja, er hat uns gerade vorgestellt sein Programm. Also er wird mit einem Start beginnen und direkt in einen Vertical Climb übergehen. 18.000 Tonnen Schub produziert das Triebwerk und jetzt legt er los, der italienische Eurofighter. Wendigkeit, die hier in diesem Display dargestellt wird, des Eurofighters Typhoon, seit 2007 in Österreich stationiert. 11 Flugzeuge sind bereits im Lande, 4 erwarten wir noch, und heute das Display von einem Kameraden der italienischen Air Force. Snyder third performed at 350 knots for Major Scaburri on board of the Eurofighter Typhoon, now going up to 3,000 feet. And let me point out that the great power of the two-engine joined with the new architecture of the aircraft give the pilot the possibility to perform all the maneuver at full backstick, so carefree airplane during this 8 minutes display. Also ja, er erklärt uns gerade, die Flugsteuerung ist also carefree ausgelegt, das heißt, der Pilot kann zu jeder Seite den Knüppel ganz nach hinten nehmen, die Flight Control Software überprüft den momentanen Flugzustand und ermöglicht die maximale Leistung, die momentan möglich ist. Spiral diving for the Eurofighter, now going back toward the center of the display, now back in a left Snyder turn speed. This time it's about 350 knots, it's about 700 kilometers per hour, and the pilot is pulling at this moment about 6G. And ladies and gentlemen, I suggest you to have a nice picture of this aircraft during this few seconds of quiet during the slow speed flyby. You see the aircraft fly on the center line at about 110 knots, the lowest possible speed in this configuration. And right after the slow speed flypass, you will see a vertical climb, so demonstrating the high power, 18 tons of power of the aircraft. Also wir sehen es jetzt in einem langsamen Überflug mit der geringsten Geschwindigkeit, 110 Knoten. Und er geht über mit Nachbrenner und direkt in einen
steilen Steigflug mit 18 Tonnen Schub. Alessandro Scaburi is keeping the display maneuver on about 1 kilometer of range from the center position, from the display center, and so demonstrated the great agility of this aircraft thanks to the great flight controls. Er hat uns gerade gesagt, dass also Alessandro Scaburi, der Testpilot, der also hier mit dem Eurofighter fliegt, innerhalb von 1 Kilometer Radius um das Flugfeld bleibt, um hier wirklich die enormen Flugfähigkeiten des Eurofighters zu demonstrieren. Ladies and gentlemen, this Snyder is flown at almost 500 knots at 8G. Again in a right Snyder turn with the engine always set in full thrust. So afterburner for the 2 EJ200 with this roll under is now changing the turn, and we're going now back to 300 feet for the next split test. Also er geht jetzt über ein sogenanntes Split-Test-Manöver, über einen Abschwung. Ladies and gentlemen, after a 7-minute display, Major Alessandro Scaburi from that position is ready to safely land the aircraft. At this moment, speed is about 170 knots, while touchdown will be around 150 knots. Let me point out that the actual thrust, as I told you, of 18 tons compared with the actual weight in this configuration, give the total thrust-to-weight ratio of this aircraft at this moment of about 1.1. Safely on the ground, the Eurofighter-Typhoon of the Italian Flight Test Center with the aerobraking demonstration, a typical technique is used by fighter pilot to decrease the ground roll after landing. And ladies and gentlemen, with the Eurofighter now taxiing back toward the assigned apron, the Italian Flight Test Wing hands its display slot. We hope you will enjoy this whole presentation, and we wish you a wonderful day here in the AirPower 2009. Ciao! Thanks, Gino. Wir haben gesehen, ein eindrucksvolles Display hier von Alessandro Scaburi. Bei der Landung hat er noch erklärt, aufgrund der Schubleistung und dem Gewichtsverhältnis ungefähr bei 18 Tonnen 1:1, also hervorragende Eigenschaften, die er mal einer nachmachen muss. Und bei der Landung hat er es noch erklärt, es wird also ein sogenanntes aerodynamisches Bremsen durchgeführt, um eben die Bremsen zu schonen, wird die Flügelfläche gegen den Wind gestellt, Landegeschwindigkeit circa bei 300 km/h in dem Bereich, und da bremsen schon die Flügelflächen sehr gut und es kann das Material geschont werden. Thanks, Gino. See you tomorrow again. Nice day. So, meine Damen und Herren, es geht gleich weiter. Nächster Programmpunkt. Zuvor gestartet 2 Hunter vom Fliegermuseum eines alten Swiss Hunter Team. Und begrüßen darf ich nun Ulrich Leuter, der uns den Hunter näher erklären wird.